Thay đổi trái tim câu chuyện này có các chủ đề hoặc đề cập đến bạo lực thể chất máu me hoặc lạm dụng. CW, lạm dụng trong nước chảy dội qua phòng vệ sinh khi Eng-Viet đợi cho đến khi bồn tắm nước nóng của cô được đổ đầy. Mỗi bộ quần áo cô ấy lột ra đều để lộ vết bầm tím, một số màu đen và xanh mới, một số khác màu vàng sau nhiều tuần lành lặn. Cô gái trong gương nhìn lại mình trong thân hình mà cô khó nhận ra. Những vết sẹo hòa cùng những đường cong phóng khoáng của cô, làm tiêu làn da nhợt nhạt ở bụng cô. Đặc điểm khó nhận biết nhất là ánh sáng vẫn còn trong mắt cô ấy, bất cứ thứ gì ngoại trừ sự phản ánh cảm giác bên trong của cô ấy. Verin đã bị bắt 4 ngày trước. Sự lạm dụng mà anh ta luôn che giấu rất kỹ cuối cùng cũng trở thành sự chú ý của công chúng khi hàng xóm của Eng-Viet, Leo, đã cứu sống cô sau khi nghe lén được cuộc tấn công bằng lời nói mà Verin đã phải chịu đối với cô. Sự nhẹ nhõm mà cô cảm thấy đã bị lu mờ bởi nỗi sợ hãi mà anh ta truyền cho cô bằng những lời cuối cùng của anh ta, em là của anh và em sẽ luôn như vậy. Tôi sẽ chắc chắn về điều đó. Khi Eng-Viet đang mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi thì tiếng gõ cửa vang lên. Đang đến, cô ấy hét lên bằng một giọng hát trầm ấm, cẩn thận giữ chiếc mặt nạ chắc chắn, không bị phá hủy đó. Cô kéo khăn tắm khỏi tóc để lọn tóc buông xuống vai một cách duyên dáng. Vị khách lại bắt đầu gõ cửa ngay khi Eng-Viet mở cửa trước. Này, Leo ngại ngùng chào cô. Cô ấy ghét cách anh ấy đối xử với cô ấy, như thể cô ấy là một chiếc ly mỏng manh sắp vỡ. Không phải anh ấy sai. Tuy nhiên, cô ấy nở một nụ cười nhỏ đáp lại. Chỉ muốn xem bạn đang làm như thế nào. Thực ra thì tôi rất tuyệt. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài để làm một số việc vặt. Họ trao đổi các thủ tục và trò chuyện nhỏ trước khi Eng-Viet rút lui khỏi cuộc trò chuyện với lý do điển hình, tôi không muốn giữ bạn quá lâu. Cô ấy sợ hãi phải rời khỏi nhà và nếu chậm trễ hơn nữa, cô ấy có thể bỏ qua hoàn toàn chuyến đi chơi. Ai biết được Verin có thể đã lên kế hoạch gì. Anh ta có thể bị nhốt nhưng điều đó không có nghĩa là những người bạn gian xảo của anh ta. Chuông reo khi Eng-Viet mở cửa quán cà phê yêu thích của cô ấy, háo hức uống một ít caffeine để bắt đầu ngày mới. Sự chú ý của cô ấy ngay lập tức chuyển sang một người đàn ông trong góc mà cô ấy chưa từng thấy trước đây. Chắc chắn không phải là một thường xuyên. Anh ngước lên khỏi cuốn sách của mình để bắt gặp đôi mắt của cô và môi anh cong lên khi anh nhận ra sự chú ý của cô dành cho anh. Cô mỉm cười ngập ngừng trước khi đến quầy gọi đồ uống. Tôi là Den, một giọng nói thân thiện cất lên sau lưng cô ấy khi cô ấy đợi nhân viên pha cà phê ở bên cạnh gọi tên mình. Cô giật mình nhảy dựng lên nhưng anh chỉ cười khúc khích. Đó là người đàn ông mà cô ấy để ý đầu tiên khi bước vào. Cô gái có vẻ lém lỉnh khi anh đến gần cô và đến lượt cô tự giới thiệu mình là Eng-Viet. Den tự hỏi tại sao anh lại thu hút sự chú ý của cô một cách đột ngột như vậy khi cô bước vào cửa hàng. Có lẽ là do anh chưa từng đến đây bao giờ. Cô ấy đẹp, những ngọn tóc sẫm màu của cô xõa xuống lưng chừng và đôi mắt xanh lục xuyên thấu của cô xen kẽ với những đốm vàng đặt trên khuôn mặt anh theo cách mà bình thường sẽ khiến anh không thốt nên lời. Nhưng đó không phải là lý do anh tiếp cận cô, cũng không phải là tiêu điểm của anh. Những vết bầm tím trên cánh tay trái của cô ấy kể về một câu chuyện quá quen thuộc. Tôi chưa bao giờ thấy bạn ở đây trước đây, mới ở thị trấn, cô ấy nói. À, vậy là câu trả lời cho câu hỏi của anh ấy. Đại loại như vậy, anh ta trả lời một cách thờ ơ, tốt hơn hết là không nên nói ra lý do thực sự của anh cho việc di chuyển đột ngột, ít nhất là cho đến khi anh hiểu cô hơn một chút. Eng-Viet chỉ bắn cho anh ta một cái nhìn bối rối trước khi anh ta tiếp tục. Bạn có sống gần đây không? Tôi vừa mua một căn nhà ở Cardingham. Thông tin đó dường như làm cô mất hứng khi một nụ cười lan tỏa từ tai này sang tai khác. Tôi làm, không quá xa bạn chút nào. Đôi mắt của cô ấy dường như nói lên điều mà miệng cô ấy sẽ không nói, đó là tất cả thông tin mà cô ấy sẵn sàng cung cấp. Và anh đã hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là các cuộc trò chuyện khác không có giới hạn. Den dẫn cô trở lại bàn của mình và cô sẵn lòng đi theo. Đối với sự e dè ngay lập tức của cô ấy, anh ấy ngạc nhiên khi thấy cách đôi mắt cô ấy lấp lánh khi cô ấy nói về ngôi làng nơi cô ấy lớn lên. Sự phấn khích hằn lên trên khuôn mặt cô ấy khi họ nói về sách. Eng-Viet ra hiệu bằng tay khi cô ấy nói về những bức tranh mà cô ấy đã rất tâm huyết tạo ra từ nhiều năm trước. Den quan sát cô ấy với sự thích thú hoàn toàn, tưởng tượng ra từng đường vẽ mà cô ấy mô tả, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp trong tâm trí anh. Anh giả vờ như không để ý đến vẻ mặt cô đột nhiên nghiêm nghị. Như thể đây đều là những kỷ niệm đã qua lâu lắm rồi. Như thể cuộc sống của cô không còn niềm vui mà cô từng tìm thấy. Eng-Viet đi dọc theo Den qua công viên với hàng cây và bụi rậm xanh tốt. Cô đã gặp anh ngày hôm qua và không ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trong cùng một góc của quán cà phê sáng nay, nở một nụ cười chào đón cô khi cô tìm đường đến với anh. Eng-Viet cảm thấy dễ dàng cởi mở với anh ta. Trước sự ngạc nhiên của cô, dường như anh ta đã lôi những ký ức, niềm đam mê và phẩm chất tốt đẹp nhất của cô ra khỏi cô vào thời điểm mà cô hầu như không muốn chia sẻ đơn hàng cà phê của mình vì sợ có bất kỳ thông tin nào làm cho Verin trở lại. Anh ấy rất đáng tin cậy. Change of heart.
This story contains themes or mentions of physical violence, gore, or abuse, CW, domestic abuse. Running water echoes through the washroom as Astrid waits for her hot bath to fill up. Each item of clothing she peels off reveals a bruise, some freshly black and blue, others yellow from weeks of healing. The girl in the mirror stares back at her in a body she hardly recognizes. Scars mingle with her generous curves, splotches pepper the pale skin of her abdomen. The most unrecognizable feature is the light that remains in her eyes. Anything but a reflection of how she feels on the inside. Varen was arrested 4 days ago. The abuse he always hid so well finally made it into the public spotlight when Astrid's neighbor, Leo, saved her life after overhearing the verbal assault Varen had subjected her to. The relief she felt was overshadowed by the fear he instilled in her with his last words, "You're mine and you always will be." "I'll make sure of it." As Astrid pulls on a pair of trousers and a blouse, a knock sounds at the door. "Coming," she shouts in a sing-song tone, careful to keep up that strong, unbothered mask. She pulls her towel from her hair, allowing the locks to fall gracefully past her shoulders. The visitor begins to knock again right as Astrid opens the front door. "Hey," Leo greets her shyly. She detests the way that he treats her, as if she's a delicate glass on the verge of breaking. Not that he's wrong. Nonetheless, she offers a small smile in return. "Just wanted to see how you were doing." "I'm great, actually. I'm heading out to run some errands." They exchange formalities and make a bit of small talk before Astrid finally peels herself from the conversation with the typical excuse, "I don't want to keep you too long." She's terrified to leave the house, and with any more delay, she may forego the outing altogether. Who knows what Varen could have planned? He may be locked up, but it doesn't mean his shifty friends are. Bells chime as Astrid opens the door to her favorite coffee shop. Eager for some caffeine to start the day, her attention immediately shifts to a man in the corner she's never seen before. Definitely not a regular. He looks up from his book to meet her eyes and his lip curls as he realizes her attention is fully on him. She smiles hesitantly before making her way to the counter to order a drink. "I'm Dane," says a friendly voice behind her as she waits to the side for the barista to call her name. She jumps in surprise, but he just chuckles. It's the man she first noticed when she walked in. Plus, the girl seems skittish when he approaches her and she, in turn, introduces herself as Astrid. Dane wonders why he caught her attention so suddenly when she walked into the shop. Perhaps it was because he had never been here before. She is beautiful. Her dark curls cascade halfway down her back and her piercing green eyes, interspersed with flecks of gold, set on his face in a way that would normally leave him at a loss for words. But that is not why he approached her, nor is it his focus. The bruises on her left arm tell a story far too familiar. "I've never seen you here before." "New in town," she says. "Ah, so that answers his question." "Something like that," he answers nonchalantly. His true reason for the sudden move is better left unsaid, at least until he gets to know her a little better. Astrid only shoots him a puzzled look before he continues on. "Do you live nearby?" "I just bought a house on Cardingham." That information seems to loosen her up as a smile spreads from ear to ear. "I do. Not too far from you at all." Her eyes seem to say what her mouth wouldn't. That was all the information she was willing to give. And he understood. But that doesn't mean other conversations are off limits. Dane leads her back to his table and she willingly follows. For her immediate reservations, he's surprised to find the way her eyes sparkle when she talks about the village where she grew up, the excitement stained on her face when they talk about books. Astrid gestures with her hands while she talks about the paintings she so fervently created years ago. Dane watches her with total interest, imagining each line of paint she describes, creating a beautiful picture in his mind. He pretends not to notice the way her face suddenly falls solemn, as if these are all memories long past. As if her life is devoid of the joy she used to find. Plus, Astrid walks alongside Dane through the park lined with luscious green bushes and trees. She had met him yesterday and unsurprisingly, found him sitting in the same corner of the coffee shop this morning. Flashing her a smile in greeting as she found her way to him. Astrid had found it easy to open up to him. To her surprise,
He seemed to pull her best memories, passions, and qualities from her at a time when she hardly wanted to share her coffee order, in fear of any information making it back to Varen. He was trustworthy. S.